Don't make noise. Maintain silence. Namaste to all. Today's Gita Sloka from 5th chapter 29th Sloka. Today onwards we will recite the Sloka 3 times. Okay. After me you also repeat the same Sloka. Okay. First I will say word by word. Okay, my dear friends. Bhoktaram Egnat Tapasam Sarvaloka Maheshwaram Suhrudam Sarva Bhutanam Jnatva Tvam Santi Mruchyate. Okay, now we'll recite the sloka. Bhoktaram Yajna Tapasam Sarvaloka Maheshwaram Suhrudam Sarva Bhutanam Jnatvam Santi Mruchyate. Okay, once again. Bhoktaram Yajna Tapasam Sarvaloka Maheshwaram Suhrutam Sarva Bhutanam Jnatvanam Santi Mruchyate. So today onwards, every day 3 times we will start, okay? Repeat this afterwards. This is the platform to learn the Gita Slokas. This year we don't have any classes for Gita Sloka now, so we learn in the stage only. Okay, my dear friends? Thank you. Good morning to all. Today's meaning of Gita Sloka. నా సంపూర్ణ చైతన్యం నందున్నవాడు నన్ను సర్వ యజ్ఞములకు తపో నియములకు చర్మ భోక్తగను సర్వలోకములకు మరియు దేవతలకు పరమేశ్వరునిగను సకల జీవులకు లాభమును గూర్చివనిగాను మరియు శ్రేయోభిలాషిగను తెలుసుకొని భౌతిక దుఃఖముల నుండి విడివడి పరమశాంతిని పొందును. Namaste to all. Today's new word and its meaning. Celebration. A social gathering or enjoyable activity held to celebrate something. I repeat it. Celebration. A social gathering or enjoyable activity held to celebrate something. Thank you. Good morning to all. Today's news headlines. Appeal against places of worship act, devious device to keep alive communal issues. Plea in Supreme Court. Cyrus Misri, former head of the Tata Sons, died in car crash. Trump calls Biden enemy of the state during first rally since Mar-a-Lago search. UGC announces fellowship and research grant scheme. T20 Asia Cup 2022, India versus Pakistan. Pak beat India by 5 wickets. Thank you. Respected principal sir, teachers, my dear students. పొడుపు కథలు విన్నప్పుడు మనకు ఆహ్లాదకరంగాను ఆనందంగాను ఉంటుంది. ఇవి మనకు తెలియని కొన్ని విషయాలని ఒక అల్లిక రూపంలో అంటే ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న మాటలు కలిపి అడగడం జరుగుతుంది.
అలాంటి పొడుపు కథల్ని నేను కొన్ని మీ ముందు ఉంచుతున్నాను. బుల్లి బుల్లి పెట్టె గల్లు గల్లు మోగబట్టే, చేత ఎత్తి చంపబడితే కబుర్లెన్నో చెప్పబట్టే, ఎవరిని నేనెవరిని? రైట్ ఆన్సర్, సెల్ ఫోన్. చెట్టుకు కాయని కాయను, గుణగుణ నడిచే కాయను, 8 కాళ్ళ కాయను, బొరియలో ఉంటాను, ఎవరిని నేనెవరిని? ఇంకోసారి వినండి. చెట్టుకు కాయని కాయను, గుణగుణ నడిచే కాయను, 8 కాళ్ళ కాయను, బొరియలో ఉంటాను, నేను ఎవరిని నేనెవరిని? క్రాబ్, ఎండ్రకాయ. రైట్ ఆన్సర్. పీత్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఒక ప్రధానికి తండ్రిని, ఒక ప్రధానికి తాతను, నేనే మీ తొలి ప్రధానిని, బాలలందరికీ మామని, ఎవరిని నేనెవరిని? ఇంకోసారి వినాలి జాగ్రత్తగా. ఓకే, వన్స్ అగైన్ మీకోసం. ఒక ప్రధానికి తండ్రిని, ఒక ప్రధానికి తాతని, నేనే మీ తొలి ప్రధానిని, ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఓకే, బాలలందరికీ మామని, ఎవరిని నేనెవరిని? ఎస్, రైట్ ఆన్సర్, జవహర్లాల్ నెహ్రూ. బోసి నవ్వుల తాతను, మీకందరికి జాతి పితను, ఆయుధమేది పట్టనే ఆంగ్లేయులను తరిమి కొట్టాను, ఎవరిని నేనెవరిని? ఎస్, మహాత్మా గాంధీ. బొరియల్లోనే ఉండేదాన్ని, కోటలపైకి పాకేదాన్ని, తొండల జాతికి చెందిన దాన్ని, పట్టిన పట్టు విడవని దాన్ని. రైట్ ఆన్సర్, ఉడుము. మీరందరూ ఉడుములు లాంటి వాళ్ళు, అందుకే ఉడుము అని బాగా వచ్చింది. ఇంకొకటి. పైనేమో పచ్చన, లోపనేమో ఎర్రన, గింజలేమో నల్లన, తిని చూస్తే తీయన. రైట్ ఆన్సర్, పుచ్చకాయ. నెక్స్ట్. కడలిని దాటిన మొనగాన్ని, జానకి జాడ తెలిపిన వాణ్ణి, లంకను నిప్పే పెట్టిన వాణ్ణి, సీతారాములు మెచ్చిన వాణ్ణి, ఎవరి? ఆంజనేయ స్వామి. వెరీ గుడ్. చేతిలో వీణ పట్టుకొని అన్ని లోకములు విహరిస్తుంటా, వారికి వీరికి తగువు పెట్టి ఆనందిస్తూ ఉంటా, ఎవరిని నేనెవరిని? నారద మహర్షి. వెరీ గుడ్. పడగలేని పామును పందిరిలో దాగుంటాను, పడగలేని పామును పందిరిలో దాగుంటాను, పట్టిన వారి ఇంటిలో కూరగా మారుతాను, ఎవరిని నేనెవరిని? ఇంకోసారి వినండి. పడగలేని పామును పందిరిలో దాగుంటాను, పట్టిన వారింట్లో కూరగా మారుతాను, పొట్లకాయ. రైట్. వంటింట్లో చిట్టి పెట్టె, పెట్టె నిండా పిల్లల దండు, పిల్లల తలపై నల్లని టోపీ, టోపీ గీస్తే వెలుతురు పువ్వు. రైట్ ఆన్సర్, అగ్గిపెట్టె. మూల నుండు ముసలిదాన్ని, పండ్లసలే లేనిదాన్ని, బండ్ల కొద్దీ ఎముకలను పిండి పిండిగా నమిలేస్తాను. మూల నుండు ముసలిదాన్ని, పండ్లసలే లేనిదాన్ని, బండ్ల కొద్దీ ఎముకలను పిండి పిండిగా నమిలేస్తాను. ఇక్కడ నేను ఆప్షన్స్ ఇస్తాను, చెప్పండి. ప్రెషర్ కుక్కర్, నక్క, ఏనుగు, పొయ్యి.
ఎస్, రైట్ ఆన్సర్ పొయ్యి. ఎందుకంటే బండ్ల కొద్ది ఎముకలు అంటే ఇక్కడ కట్టెలు ఏం చేస్తుంది, పిండి పిండిగా చేస్తుంది, చివరికి బొగ్గుగా మారి బూడిదవుతుంది. సో పొయ్యి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. రంగురంగుల ఈకలంట, ఈకలందు కన్నులంట, జాతి పక్షి నేనంట, నాట్యమంటే నాదేనంట. రైట్ ఆన్సర్ నెమలి. ఎలుకను ఎక్కి తిరిగేవాణ్ణి, ఏనుగు ముఖం కలిగిన వాణ్ణి, మొదటి పూజలు పొందేవాణ్ణి, ఉండ్రాళ్ళు. వినాయకుడు. సో మనం ఆ సంబరాన్ని బాగా తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు కదా. ఎస్. నీటి నుండే వస్తాను, నీటిలో పడితే చస్తాను, వంటింట్లో ఉంటాను, వంటకు రుచిని ఇస్తాను. రైట్ ఆన్సర్ ఉప్పు. టూ కాదు, ఉప్పు. నేనంటే భయపడతారు, కనపడితే వణుకుతారు, పుట్టలో ఉంటే మొక్కుతారు, ఇంటికొస్తే చంపుతారు. నెక్స్ట్ వన్. స్వారీకి నేనే సై అంట, పరుగున నేనే ముందుంటా, కళ్ళం నోటిలో లేకు. ఎస్, వెరీ గుడ్. పుల్లల వంటి కాళ్ళున్నాయి, సూదుల్లాంటి ముక్కుంది, తెల్ల తెల్లని ఒళ్ళుంది, చేపలు పట్టే రేపుంది, కొంగ. ఎస్, లాస్ట్ వన్. కొమ్మకు కొమ్మకు దూకుతూ ఉంటా, అల్లరి చేష్టలు చేస్తుంటా. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ. A very good morning, respected headmaster sir, teachers and dear students. Today is a very great day for all of us as we are celebrating the Teachers' Day in our school. It's a great joy for me to stand here on behalf of the DAV school management and to wish all the teachers a very happy Teachers' Day. Dear students, the word education is derived from the Latin word which means to draw out. To draw out. In the same way, the teacher also will draw out, the teachers will draw out your hidden talents, okay, to excel, which is needed for the society. Now, coming to the historical point of view, why we celebrate Teachers' Day? Okay, why we celebrate Teachers' Day? This credit goes to the Bharat Ratna awardee, Dr. Slbhes Radhakrishna Garu. He was one of the best teachers for our country. Okay. He was the best teacher, the best psychologist, and a best social service and best administrative officer. And he has been the first vice president for our country, and later he has been the second president of our country. So one day, a group of members went to him and asked him, we'll have a big gathering on your celebrations. So few of them were asked. So then Dr. Slbhes Radhakrishna Garu, he says, instead of my birthday celebrations, we will put this event as a Teachers' Day for their great sacrifices. So like that, from the historical point of view, we take the Teachers' Day is celebrated on the birth anniversary of Dr. Slbhes Radhakrishna Garu. Now, in this, one more thing, according to psychology, okay, of course, many times our headmaster also revealed this statement. Please tell me about your friend so that I can tell about you. Okay? Please tell me about your friend, I can tell about you. In the same way, the same principle will also applicable to our lives. For you especially, since please tell me about your school education so we can tell you about your knowledge. Okay, so you are so wonderfully blessed to have a wonderful school
our DAV High School, and our teachers have been so great to you. They are back of you for your education and enrichment and for development. So we give a big clap to all the teachers. They are doing so wonderful under the guidance of our headmaster sir. According to the law of attraction, the second theory says your likes will become likes. So, dear students, first and foremost, you have to like your subject teacher. First, you have to like your subject teacher, then you will like the subject more. Then you can excel in scoring better marks. So, please listen to your subject teachers, then you will excel in your studies. Okay? So, with this, I conclude my article. Thank you, sir, for giving this wonderful opportunity for me. Good morning to all. Beloved headmaster sir, dear colleagues and my dear students. First of all, I would like to tell you, I wish you a happy Teachers' Day. Now I am going to share you 19th table. All of you repeat after me from bottom to top. 19 tens are 190. 19 nines are 171. 19 eights are 152. 19 sevens are 133. 19 six are 114. 19 fives are 95. 19 fours are 76. 19 threes are 57. 19 twos are 38. 19 ones is 19. Thank you. Have a nice day. Good morning, everybody. Happy Teachers' Day for all my colleagues. And today, Bal Govardhan of LKG is celebrating his birthday. Let us wish him by singing a birthday song. Birthday to you. Happy birthday to dear Balagopal. Happy birthday to you. Happy. May God bless you, dear. May God bless you, dear. May God bless you, dear Balagopal. Happy birthday to you. Many greetings to you. Many greetings to dear. Many greetings to dear Balagopal. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life to dear Balagopal. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Now I request Principal Sir to do this. Thank you, sir.